This is a covalent bond. This bond is called the peptide bond, which is CONH type. Formed between the carboxylic group of one amino acid and the amino group of the adjacent amino acid with the liberation of one molecule of water. Then it is called peptide bond. The enzyme that helps or catalyzes peptide bond formation is peptidyl transferase. কাজের প্রবলেম ঠিক আছে এবার? হ্যাঁ স্যার। Okay. So this is what peptide bond. হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের স্কুলের সিলেবাস দিয়েছিল দিন, ওটার মধ্যে মরফোলজি অফ প্ল্যান্টও ইনক্লুড করে দিয়েছে। আচ্ছা, কবে এটা তোমাদের পরীক্ষা? আমাদের নভেম্বর সেকেন্ড উইকের মধ্যে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমাদের তো শেষ হয়ে যাবে এই মাসের মধ্যেই, স্যালিউশন সবটা শেষ হয়ে যাবে। আর মরফোলজি নভেম্বরের সেকেন্ড উইকে হয়ে যাবে তোমার মরফোলজি। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছিস peptide bond formation? হ্যাঁ স্যার। Okay. Now we proceed towards the carbohydrates. Carbohydrates are, first of all, earlier definition. Compound made of carbon, hydrogen and oxygen where the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. But the problem with this definition is that point one exception. Rhamnose is a carbohydrate. It is C6H12O5. But here although it is a carbohydrate, the ratio of hydrogen and oxygen is not 2:1. Rhamnose is a carbohydrate. Although it is a carbohydrate, the ratio of hydrogen is not 2:1. So this is the one exception. Second exception. It is not a carbohydrate. But the ratio of in this compound স্যার দেখা যাচ্ছে না। দিচ্ছি দাও, দেখাচ্ছি ব্যাপ। HCHO মানে formaldehyde is not a carbohydrate. Formaldehyde is not a carbohydrate, but the ratio of hydrogen oxygen is 2:1. But in this compound, the ratio of hydrogen oxygen is 2:1. So this definition cannot satisfy all carbohydrates. That's why
Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. This is the modern definition of carbohydrates. They are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. Clear? Yes, sir. Now, what does it mean, polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones? Is that মুছতে হবে আমার? Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. Polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. Now, what do you mean by polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones? Look one thing. First of all, monosaccharides. Oligosaccharide. Monosaccharides made of single sugar units. Oligosaccharides made of 2 to 10 sugar units, and polysaccharides made of more than 10 sugar units. Now coming to the monosaccharide first. Look. Look, this is one monosaccharide. This is one monosaccharide. Here all these are actually hexoses. All these are hexoses. Clear? Sir, কি monosaccharide? Now look, this is called
D-glucose, D-fructose, D-galactose. These are the compounds: D-glucose, D-fructose, and D-galactose. Clear? All are hexoses. What is the difference? Before going to this, আমরা এই জায়গাটা একটু মুছে দিলাম। Look, monosaccharides basic classification. দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা? বুঝতে পেরেছো কিনা? থ্রি নাম্বারটা প্যান্টোজের রাইবোজের পরে কি লিখেছে এটা? ডিঅক্সিরাইবোজ আর রাইবিউলোজ তিনটা দেওয়া হয়েছে। আমি একটা দেখাচ্ছি দাদা। CHO আর CH2OH is the simplest monosaccharide. দেখা আছে? CHO টাকে কিভাবে লেখা যায় জানো তো আবার? CHO কিন্তু আমি এটা সিম্পলি লিখেছি, আসলে CHO লিখতে হবে কিভাবে? লাস্টের কি লিখছো? হাত ক্লোজটা এই হচ্ছে CHO, বুঝতে পেরেছিস? আমরা এবার লিখতে পারি কিন্তু। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, কোনটা বলো? হেপ্টোসেপ্টোসেটটা হ্যাপ্টোজ সিডো SCDO সিডো হ্যাপটিওলোজ। আচ্ছা Before going to the tetros, pentose, hexose, and heptose, one thing I am telling you regarding the structure in D-glucose, D-fructose, and D-galactose. Then I am returning to them. But as you know that they are not only the monosaccharide, they are also a monosaccharide. That's why I am giving you the structure of the simplest monosaccharide. This is a glyceraldehyde. This is the simplest monosaccharide. You can write it here.
simplest monosaccharide. 1, 2, 3. Now, before coming to tetrose, pentose, and hexoses, just I am telling you here, look at this diagram. Every one here is C6H12O6. Every one is here C6H12O6. Sir, D This gala is question niche monosaccharide. C6 aldose. You know, in these two compounds, aldehyde group is found free. Hence, glucose and galactose are again called aldose. But in this compound, which is fructose here, ketone group is found free. So it is called ketose. বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay. স্যার স্যার বাঁ দিকে একটা কি লিখেছে এটা একবার বুঝে দাও না স্যার CHO এটা হ্যাঁ It is the simplest monosaccharide. It is also an aldose. This aldehyde is also an aldose. CHO, CHOA, CH2H. So in this monosaccharide, number of carbon. So what happens here also more than one hydroxyl group is present. That's why you can call it polyhydroxyaldehyde. বুঝতে পারছো এটাকে কেন আমরা polyhydroxy বলবো? Because here are more than one hydroxyl. These one hydroxyl group, here also hydroxyl group. বুঝেছো? হ্যাঁ So, next coming to this one, I have to explain this first. You see, the term used here is D-glucose. You know, in a 6-carbon compound, if at the 5th carbon, in a 6-carbon compound or 6-carbon sugar, if at 5th carbon OH group is found to be present at right hand side, then it is a D sugar. Clear? The 6-carbon sugar, if OH group is at 5th carbon, OH group is found to be present at right hand side, then it should be D-glucose or D-sugar. In all you see, OH group is found to be right hand side. And mirror image of D-sugar is the L-sugar. Mirror image means এই জায়গাটা একটু মুছে দিই Look at this diagram. Here at 5th carbon, OH group is found to be present at left hand side. So you can call it L-glucose. So D and L are mirror image of each other. This is the D-glucose. So look at this. These two D and L glucose or D and L sugars are nothing but mirror image of each other. This is the difference between D sugar and L sugar. Clear?
স্যার ডি কি ডেক্সট্রোরেটরি? না না, এটা আলাদা জিনিস হবে। এটা হচ্ছে if a sugar asymmetric, actually a sugar with asymmetric carbon is found to be present in optical solution, then the compound is found to rotate. If it rotates right hand side or clockwise, then it should be dextrorotatory. And if it rotates anti-clockwise, then it is called levorotatory. And D sugar may be dextro or levo, and L sugar also may be dextro or levo. দেখো বুঝতে পেরেছি কিনা? হ্যাঁ স্যার। স্যার বলো। 5 নাম্বার কার্বনটা শুধু উল্টে গেছে। এখানে তো হ্যাঁ, at fifth carbon এটা বলছিলাম, এটা actually in all carbon monosaccharides, if the OH group is present in the right hand side at last but one carbon, in case of cis carbon compound at fifth carbon, in case of a fifth carbon compound at fourth carbon, in case of a third three carbon sugar at second carbon, you see, what about this? Is it a D sugar or L sugar? Tell me. স্যার ডি সুগার। Obviously, he said D sugar. Is it clear now the difference between D sugar and L sugars? স্যার স্ট্রাকচার দিয়ে দিই, সব দিতে হবে না। তো মুছতে হবে আর কি একটু। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলি, what is the difference between, what are these two called? Glucose and fructose are called structural isomers. Glucose and fructose are called structural isomers. Why? This is because if glucose is with a free aldehyde group and fructose is a free ketone group, so empirically they are same, both are C6H12O6, but in glucose aldehyde group is free, so the functional group is found different. In glucose and fructose, they are called structural isomers. Now, you know, glucose and galactose, you see, the functional group remains same. Only difference at fourth carbon. In case of glucose, at fourth carbon, hydroxyl group is found to be present at right hand side, but in galactose at fourth carbon, hydroxyl group is found to be present at left hand side. So these two are called epimer. That means glucose is the epimer of galactose, or galactose is the epimer of glucose. Although epimers are also a kind of isomers, they are called positional isomers. Are you getting me? বুঝতে পেরেছো? স্যার তাহলে ডি গ্যালাক্টোজ হচ্ছে ডি গ্লুকোজের পজিশনাল আইসোমার। হ্যাঁ, ডি গ্যালাক্টোজ, হ্যাঁ পজিশনাল আইসোমার। দেখো ডিফারেন্সটা। ওকে স্যার। অনয় সাহা, অনয় সাহা শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. বলো, what is the difference between glucose and galactose in structure? Galactose, you tell me the difference. Yeah, দেখ, the difference between glucose and galactose only at fourth carbon position. মনে রাখিস এটা। The difference between glucose and galactose is at fourth carbon position, where hydroxyl group is found to be present in the right hand side in case of glucose, whereas it is in the left hand side in case of galactose. As they are only different in position, that's why such isomers are called positional isomers, and rather you can call it epimer. এটা লিখে রাখতো, galactose is the epimer of glucose. Galactose is the epimer of glucose. And these two compounds are found to be different only at fourth carbon position.
স্যার এন্ড দিস কম্পাউন্ডস এর পরে কি বলেছো? আগে তো একটু পড়তো। গ্যালাক্টোজ এন্ড গ্লুকোজ আর এপিমাস। Galactose and glucose are epimers. And these two compounds are found to be different at fourth carbon position. At fourth carbon position. In case of galactose, OH group is found to be present at left hand side at fourth carbon, and in case of glucose at fourth carbon, hydroxyl group is present found to be present at right hand side. Clear? Yes, sir. Then comes to, so there is a basic difference, the isomer. Now I am coming to some other monosaccharides. একটু আর রাইবোজটা একটু দেখি, এটা আমাদের লাগবে, মুছে দিই একটু। ডিঅক্সিরাইবোজ, এটা আমাদের এই চ্যাপ্টার লাগবে আবার। দুটোর সাথে দেখা পাবে, এটা হচ্ছে সাইক্লিক্যাল ফর্ম। দেখো স্যার, এটা বুঝতে পেরেছো কিনা? ফার্স্ট কার্বন, সেকেন্ড কার্বন, থার্ড কার্বন, fourth carbon, and fifth carbon. If you go to this term here again, sir, next. স্যার সেকেন্ড পজিশনে দুইটা হাইড্রোজেন। In deoxyribose, because here the second carbon is devoid of an oxygen atom, and hence the term comes deoxyribose. So take it there. 1, 2, 3, 4, 5. বুঝতে পেরেছিস? এটাই যদি রাইবোজ হয়, দেখো look at this. So what is the difference between these two sugars? In ribose sugar, the second carbon is with an oxygen atom which is present in the monohydroxyl group. In deoxyribose sugar, the second carbon is present
Second carbon is devoid of any oxygen atom, and that's why the term comes deoxyribose. Due to the presence of hydroxyl group at second carbon in ribose sugar, it is found to be highly reactive in comparison to the deoxyribose sugar. In DNA, we get the deoxyribose sugar, but in RNA, we get the ribose sugar. That's why you are telling you the ribose sugar is less stable than deoxyribose or more active than deoxyribose. That means regarding stability, deoxyribose is more stable than ribose, and regarding reactivity, ribose sugar is more reactive than the deoxyribose. Clear? Sir, deoxyribose more reactive. Ribose is more reactive due to the presence of hydroxyl group at second carbon. আচ্ছা ঠিক আছে। The reactivity Ribose will be less stable. The compound which is highly reactive obviously will be less stable. The compound which is less reactive should be more stable. বুঝতে পেরেছো? It's the same compound. একটা সাইক্লিক্যাল ফর্ম দেখানো হয়েছে, একটা লিনিয়ার ফর্ম দেখানো হয়েছে। কম্পাউন্ড দেখিয়ে দিই তাহলে লাগবে না অবশ্য। দেখো CHO এটা হচ্ছে ডিএরিথ্রোস, টেট্রোস। বুঝতে পেরেছ? মুছে দিই, আচ্ছা এটা মুছে দিই না। দেখে নাও and one similarity is found in all cases. In all you will get either, so it's a polyhydroxy ketone. They are polyhydroxyaldehyde. Clear? বুঝতে পেরেছ? Yes, sir. Okay. So these are monosaccharides, completed monosaccharides. We are getting triose, tetrose, pentose, hexose, and lastly the haptose. Now we have to proceed towards the oligosaccharides.
I am now showing you two structures, and you have to differentiate these two. Look at these structures. I am giving you the difference with this is the other structure. So these are the two structures. One is pyranose, other is the furanose. Now, basically, look one thing, carbon number to 1, 2, 3, 4, and 5. Here 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Clear? Now the question is, what is the difference between these two structures? Carbons with one oxygen. In case of pyranose, there are free 5 carbons with 5 carbon 1 oxygen. দেখতেছেন একটু দেখো ডিফারেন্সটা বুঝতে পেরেছো? স্যার শুধু তো 5টা কার্বনই না? হ্যাঁ 5টা কার্বন, একটা অক্সিজেন থাকলে এটা হচ্ছে পাইরানোস, আর 4টা কার্বন এন্ড একটা অক্সিজেন থাকলে এটা হচ্ছে ফ্লোরোনোস। হ্যালো, ঠিক আছে, ঢুকিয়ে দেবো তোকে অক্সিজেন। এবার দেখো তো কি ডিফারেন্স। দেখো বুঝতে পেরেছি কিনা। Near to the ring, hydroxyl group is written below. This is the difference. বুঝতে পেরেছিস? Why it is alpha form?
and white is beta form. Clear? yes sir. Yes, sir. একটা জানো ক্লিয়ার দেখ বুঝতে পেরেছিস কিনা the difference between pyranose and furanose. Clear? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Now next comes to the oligosaccharide. And so on. Disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide, like this. So these are the disaccharides most important here. Maltose, sucrose, lactose. Both are C12, H22, O11. C12, H22, O11. Clear? Now, how is a maltose formed? You know there is a bond, you know, involved here is glycosidic bond. I discussed it earlier. This is of two types. Can you remember this? COC type and CNC type. And CUC type bond, two carbon atoms are linked by oxygen atom, and in CNC type bond, two carbon atoms are linked by nitrogen atom. So this type is found in carbohydrates. Found in nucleic acid or nucleotides. Clear? Covalent bond formed between
is also a covalent bond formed between two carbon atoms or two adjacent sugars with the help of oxygen atom. And during the formation of glycosidic bond during the formation of glycosidic bond, one molecule of water is released. Clear? During the formation of glycosidic bond, one molecule of water is released. So this is what about the glycosidic bond, and this glycosidic bond is required to form maltose, sucrose and lactose. Clear? लिखे ना आगे. বুঝছে? Yes, sir. মুচড়ি Yes, sir. Now, I am showing you the structure of maltose. What happens here? Both are glucose molecules. Generally, two types of bonds may be found. One, the first carbon, second, third, fourth, fifth, sixth. First, second, third, fourth, fifth, sixth. First carbon and fourth carbon may be involved in the formation of this bond. So that one molecule of water is released out, and eventually the structure is developed. I am showing you with the help of actually pyranose form. একটু মুছে দিই একটু, আচ্ছা এটা থাক না হবে, একটু এদিকে ঘুরে দিয়ে রাখলাম, পরে দিয়ে look one thing. Okay, স্যার এই স্ট্রাকচারটা কিসে রেখেছো? আঁকছি দেখো তোমার এটা, এটা হচ্ছে আমরা গ্লুকোজের স্ট্রাকচার আঁকছি, পাইরানোজ ফর্মটা মনে আছে তো? মনে আছে এটা?
এই তো ছিল গ্লুকোজটা, মনে আছে? আরেকটা গ্লুকোজ দেখাচ্ছে এখন পাশাপাশি, সেম। হচ্ছে 4 কার্বন। Now the bond is formed. Look here. How is the bond formed? Most important thing here. With the help of oxygen atom, a glycosidic bond is developed. And now you can call it maltose. এবং আমি একই ডায়াগ্রাম করেছি দেখে অসুবিধা হচ্ছে কিনা আমি জানি না, না দেখো বুঝতে পেরেছি কিনা, এইভাবে দেখাতে পারো। নো প্রবলেম। এবার কি ছিল এখানে? 1 molecule of water is liberated, বুঝা গেছে? Yes, sir. নাকি আবার আগে দেখাবো? OH ছিল, OH ছিল, H2O বেরিয়ে গেছে আর অক্সিজেন আছে এখানে, বুঝতে পেরেছিস? Yes, sir. স্যার তো এটা বলবে 1:4 1:4 glycosidic bond. So what is the most important thing here? Out of 2 free aldehyde groups in 2 molecules of glucose, 1 aldehyde group is found free. 1 aldehyde group is found free even when maltose is formed. বুঝতে পেরেছিস? স্যার একবার একটু রিপিট করো না। আচ্ছা, এটা একটা মিনিট আমি মুছে দিচ্ছি আবার একটু। গ্লুকোজ clear? ইয়েস স্যার। This is the free aldehyde group, is a CHO, okay? ইয়েস স্যার। Free aldehyde group. ইয়েস স্যার। Whenever disaccharide is formed, how many free aldehyde groups are present now? Only one. ইয়েস স্যার। Okay. Now, but remember this thing. When sucrose is formed, look, I am showing you the diagram. When sucrose is formed, look. এটা একটু বুঝতে হবে আমাকে। স্যার রাইট সাইডের গুলো মুছে দাও। ভেরি গুড। হ্যাঁ, এটা তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। এটা মুছে দিই। হ্যাঁ স্যার।
সেম এটা আবার কি? এবার দেখ স্যার ফোর্থ কার্বনটা কোথায়? এই স্যার এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। বুঝেছ? এবার দেখো আমি দেখছি ফ্রাক্টোজটা fructose in different form you can get it. নিজের স্ট্রাকচারটা তুমি এখানে কিভাবে CH2OH then you will get the এখানে আমি চেঞ্জ করবো এবার so what happens here একটু পাইরানোস ফর্ম করতে হবে আরো বিটা ফর্মটা করতে হবে না এটা তো ঠিকই ছিল in this case ছোট করে OH CH2H that's the fifth carbon the one carbon two carbon third carbon fourth carbon the fifth carbon and you will get the sixth carbon দেখো বুঝতে পেরেছি কিনা clear the structure of fructose glucose দেখো now what happens here
So here the bond is formed between the first carbon and second carbon. The bond is formed between the first carbon and second carbon, so that you will get the sucrose molecule. Bond is formed between the first carbon and second carbon. In the second carbon in fructose there is a ketone group. So here eventually the glycosidic linkage is formed. This is the glycosidic bond. With the liberation of one molecule of water, and eventually we get the sucrose. And sucrose is a compound. Here neither aldehyde group nor ketone group is found free. Neither aldehyde group nor ketone group is found free. এটা লাগবে আমাদের। দেখো বুঝতে পেরেছি কিনা। Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So this is all. Now, when I am going to discuss, Mushidi, Yes, sir. So whenever the term comes, reducing and non-reducing sugar. Reducing sugar, that means who can reduce the metal in a solution. A sugar can only be reducing in nature if it is either aldehyde group or ketone group is found free. A sugar can be reducing, can show reducing property if it contains either a free aldehyde group or a free ketone group. বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. যেমন ধরো, স্যার একবার বলো না কথাটা। ওয়েট দেখে নেন, বলতে হবে না। তো গ্লুকোজ সলিউশন, copper sulfate added. The solution turns blue. Heat. Yellow color solution. Look one thing. Copper sulfate, copper is a metal. So glucose contains free aldehyde group. It reduces copper. In copper sulfate, copper is present in cupric form. So free aldehyde group of glucose reduces the copper in its cupric form
to produce cuprous form. So that yellow color solution produced called cuprous hydroxide. Further heated, it becomes cuprous oxide. So in copper sulfate, copper is present in cupric form. The aldehyde group of glucose causes reduction of copper to form the cuprous form of it. বুঝতে পেরেছো? In this way, glucose helps in the reduction of copper to convert it from its cupric form to cuprous form, so that initially yellow color solution form was cuprous hydroxide, and then it gives rise to cuprous oxide. Clear? Yes, sir. Okay, that's fine. But in non-reducing sugar, suppose if you take sucrose solution, so no change in color occurs. That means sucrose cannot reduce. Means sucrose cannot reduce copper because in sucrose neither aldehyde group nor ketone group is found free. Hence, non-reducing sugar. Clear? Yes, sir. Reducing and non-reducing. Maltose, lactose, although they are disaccharide, they are found to be reducing in nature. Because in maltose, one aldehyde group is found free. In lactose also, one aldehyde group is found free. Because maltose, the bond is formed between the first and fourth, so that one aldehyde group is free. In sucrose also, it is formed between the 1 and 4, so one will get the free aldehyde group. So, although lactose and maltose are disaccharide, but they are found to be reducing in nature because in both of them, one aldehyde group is found free that causes reduction of copper. দেওয়া বুঝতে পেরেছি কি? দেখো ক্লিয়ার কিনা? Yes, sir. So that's all for today. আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। নেক্সট ক্লাসে কার্বন শেষ করে আমরা লিপিডও শেষ করে ফেলবো। and যদি পারি এনজাইমে শুরু করবো। কিন্তু স্ট্রাকচার তো বেশিরভাগ একটু সময় লাগে এটার জন্য। এটা দৌড়েও যাওয়া যায় না। এটা তোমরা খুব ভালো করে বইটা পড়ে নেবে। ঠিক আছে? এই অবধি ক্লিয়ার তো না?